After watching this video, you now have a lot more information about the freelance test. We would now like to show you a simulated consecutive test and the subsequent jury deliberations. To find out more and to apply for the test, please check out the following website. Good luck! Hello, my name is Andy Hartley and I work in the English booth at the SCEEC. The purpose of this video is to give you a feel of what one of our accreditation test freelance interpreters is like. We'll just be simulating the first part of the test. An actual test would go on much longer. Good morning, Ms. Smith, and welcome to this interinstitutional accreditation test for freelancers. Because it is interinstitutional, there are quite a lot of us here, so I hope you don't find that intimidating. My name is Andy Hartley and I work in the English booth in the SCEEC, and I have with me my colleague from the Commission, Ms. Pearson, and we have two colleagues from the European Parliament, Mr. Konomidis and Mr. Swales. We also have with us our first speaker for you today, Ms. Legrand from the French booth. Before we go any further, you might like to introduce yourself to us and tell us a bit about yourself briefly, where you studied interpretation and whether you have any professional experience. Yes, my name's Helena Smith and I studied French and Spanish at university and then I studied interpreting at Bath. And I don't have any professional experience yet, but I'd like to work as a freelance interpreter. So, Ms. Smith, at today's test you are presenting French and Spanish. To be successful in the test, you will have to satisfy the selection panel in a consecutive and a simultaneous interpretation from both of these languages. The consecutive speeches will be given by a live speaker and will last about 6 minutes. The simultaneous speeches will be from a recording and last about 10 minutes. After each of your performances, we will ask you to leave the room so that we can deliberate amongst ourselves, and then we'll call you back in. As far as the consecutive is concerned, one of us will be leaving the room so as not to hear the original, and in that way, when they come in to listen to your performance, they will be in the same position as somebody in a real meeting, totally depending on you. The rest of us will also be taking notes, so don't let it distract you, and one of us will be keeping time, so if you see somebody waving, it's to remind the speaker that it's time to wind up. At the end of the speech, if you so wish, you may ask a simple question of detail. I hope that's all clear. If you're ready then, I think we can begin, and I wish you good luck. So Kathy, you'll be our pure customer for the first speech. If you could just go out, we'll fetch you later. And Antoinette, when you're ready. Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose un discours sur différents types de placements pour lesquels vous pouvez opter si vous souhaitez faire fructifier un peu votre argent. En particulier, je vous parlerai de valeurs immobilières, mais aussi d'un produit un peu plus original, la corne de rhinocéros. Si vous en êtes d'accord, si vous êtes prête, nous pouvons commencer. Mesdames, Messieurs, si vous suivez un peu l'évolution du marché bancaire, vous aurez remarqué depuis quelque temps que l'argent qui est placé en banque de façon traditionnelle, donc l'épargne, ne rapporte plus grand-chose. Les taux d'intérêt se sont réduits comme peau de chagrin, ils ont fondu comme neige au soleil et l'épargne ne rapporte pratiquement plus rien. Souvent, l'épargnant cherche alors d'autres solutions. Et plusieurs possibilités s'offrent à lui. Mes compatriotes, les Belges, se tournent fréquemment vers l'immobilier. Ils achètent ou ils construisent une maison. On dit d'ailleurs, à juste titre, que nous les Belges, nous avons une brique dans le ventre. Mais il n'y a pas que la brique. Entre 2000 et 2012, l'on avait coutume de dire que la deuxième valeur sûre, après l'immobilier, c'était l'or. Mais depuis 2013, les choses ont changé.
les cours de l'or se sont véritablement effondrés. L'or a perdu pas moins de 50% de sa valeur. Et cela vaut également pour d'autres métaux précieux comme l'argent ou encore le platine. Mais avouons-le, tout cela manque cruellement d'originalité. Si vous avez de l'argent et que vous voulez vous démarquer, sortir un peu du lot, eh bien, vous pouvez aussi vous orienter vers un troisième investissement, très à la mode pour l'instant, la corne de rhinocéros. On observe aujourd'hui un véritable engouement pour ce produit. On pourrait parler de ruée. Pas une ruée vers l'or cette fois, mais une ruée sur le rhinocéros. Sa corne est très prisée aujourd'hui, comme je vous le disais. Et elle est en particulier appréciée des Asiatiques, parce qu'ils lui attribuent des propriétés aphrodisiaques ou encore thérapeutiques. Par exemple, ils croient qu'elle protège contre le cancer. Oh, il n'en est rien. En réalité, comme l'ont prouvé des études scientifiques, les cornes sont simplement composées de kératine. C'est une protéine qu'on retrouve dans nos cheveux, dans nos ongles, et qui ne possède pas de telle qualité. Quoi qu'il en soit, la demande de cornes de rhinocéros explose littéralement. Il ne reste plus que 20 000 rhinocéros dans le monde. Et la première conséquence en est que la corne de ces animaux est devenue une rareté, ce qui explique son prix astronomique. Il dépasse les 60 000 $ le kilo, c'est-à-dire plus que l'or, plus que le diamant ou encore la cocaïne. La deuxième conséquence de cette situation, c'est que le trafic de cornes de rhinocéros est en pleine expansion. Les trafiquants n'ont vraiment peur de rien. Ils vont voler des cornes dans les musées d'histoire naturelle, ou encore ils braconnent, bien sûr. Le braconnage est devenu une véritable plaie en Afrique, et en particulier dans un pays, l'Afrique du Sud. Ce n'est pas un hasard, parce que l'Afrique du Sud, c'est la principale réserve de rhinocéros du continent africain. Ce pays a donc mis en place différentes stratégies pour faire face à ce fléau du braconnage. La première stratégie est préventive. Il s'agit de couper la corne des rhinocéros. Je vous rassure, c'est une opération totalement indolore pour l'animal, car la corne est comme un gros poil qui va repousser une fois qu'on l'aura coupé. Sans corne, le rhinocéros devient totalement inintéressant pour le trafiquant. Mais c'est une option qui ne plaît pas à tout le monde. Les éleveurs en particulier ne veulent pas de cette stratégie préventive. Eux prônent autre chose, la légalisation du commerce de cornes. Ils pensent qu'en légalisant, on luttera plus efficacement contre le trafic. C'est un peu le même argument qu'on entend quand il est question de la légalisation de drogues douces, comme le cannabis. Quoi qu'il en soit, pour en revenir à nos investissements et pour conclure, si vous avez de l'argent à investir, finalement, je ne vous conseille pas cette corne de rhinocéros. C'est encore un peu trop risqué. L'or et les autres métaux précieux n'ont plus vraiment la cote non plus, comme vous l'aurez compris. Alors, faites comme les Belges, faites comme nous, retroussez vos manches et construisez. Merci de votre attention. Oui, j'aurais une question. Vous avez parlé du prix élevé de la corne de rhinocéros, mais quel était le prix?
Alors, le prix s'élève à plus de 60 000 $ par kilo de corn. Yes, that's right. Thank you. We'll just get our pure customer back in. So, when you're ready, Ms. Smith. Ladies and gentlemen, if you've been following as you've been following the evolution of the banking market, you'll know that when people place money in the bank, when they put money in the bank in a traditional way, i.e. in savings, then you're not going to earn much interest if you do that. In fact, interest rates have really fallen recently. So savers are looking for other solutions, and there are several options open to them. I'm Belgian, and we Belgians very often tend to invest our money in property. We buy a house or we build a property. In fact, there's a Belgian saying, or we say in Belgium, that Belgians have got a brick in their stomachs, and not just a brick sometimes. From 2002 until 2012, the second most sure thing to invest your money in after property has been gold. But since 2013, it's been different because the price of gold has fallen dramatically. In fact, it's 50% down. And the same applies for other precious metals, as silver and platinum, for example. But that's not very original, of course, is it? And if you want to stand out from the crowd, perhaps you want to do something different. And it's very fashionable at the moment to invest in rhino horns. In fact, it's so fashionable, people have been talking about a rush on rhino horns, and not a gold rush as such, but more of a rhinoceros rush. Because a horn is a very valued commodity, in particular by Asians who prize it for its as an aphrodisiac or for its therapeutic qualities. For example, prize it for its therapeutic properties, its anti-cancer properties, and it's also got keratin in it, which is the protein that we have in our hair. Demand is really increasing. There are only 20,000 rhinos in the world, so rhino horns are rare, and that's why the price is so high. In fact, it's more than $60,000 per kilogram. It means that it's more expensive than diamonds or cocaine, and that's also meant an increase in trafficking. The traffickers are really fearless. They take horns from National History Museum, or they kill rhinos illegally, which is a real problem in Africa, particularly in South Africa. And this isn't by chance, because South Africa is the main rhinoceros reserve in Africa. And South Africa wants to tackle this illegal killing of rhinos. And one of the ways of doing this is by cutting off their horns. This is a painless procedure, let me reassure you. The horn is like a big hair that will regrow. And without its horn, the rhino is not at all attractive anymore to traffickers. But the rhino breeders don't want this. They say that legalizing trade in horns would be a more effective approach, a more effective way of tackling trafficking. They compare it with legalizing soft drugs such as cannabis, for example. But back to the topic of your investments now. I wouldn't suggest investing in rhino horns. That's perhaps a bit risky. And gold and precious metals, as I've said, are not such a good investment either. So why don't you do it the Belgian way, roll up your sleeves and start building? Thank you very much. Could you wait outside, please, whilst we deliberate amongst ourselves?